Good evening, I'm John Alanamu. This week, our main feature comes from Kwale on a chilling series of killings that to date are unexplained. This is Perspective, and the show starts right now. First though, let's take a look at a headline from this week that's got people talking. Here's headline versus bottom line. This week's headline comes from Uganda. Government forces cordoned off, then closed down a newspaper, the Daily Monitor, and a radio station, KFM, both subsidiaries of the Nation Media Group, as well as infamous Ugandan tabloid Red Pepper. The police were executing a court order that would have journalists from the Daily Monitor reveal the source of an article that alleged a plot to eliminate senior government officials over their opposition to an alleged plan that Yoweri Museveni's son, Brigadier Muhoozi Kainerugaba, currently the commander of Uganda's elite Special Forces Command, succeed him. But here's the bottom line. The article may have underscored a serious threat to the lives of certain people who are allegedly opposed to the quote-unquote Muhoozi project, but succession in Uganda is a matter of public interest both there and in the East African region. Throwing a veil of mystique around who will succeed Yoweri Museveni allows for such plots to fester, and was likely part of the reason that such a plot could have been hatched in the first place, if at all it was. Compelling a journalist to reveal his sources, especially under the circumstances reflected in Uganda, is a serious clawback of media freedoms and poisons an environment that should allow for free expression. That's headline versus bottom line for this week. You can share your thoughts on what headline we can feature for next week's show. Our main feature this week comes from a small town called Mwalufanga in Kwale County. It's not known for much, but in recent times, the residents of Mwalufanga have been afraid to go to sleep, and for good reason. Savage murders have been perpetrated against many of their neighbors, and the hand of justice has been slow to prevent many of them. Tonight, our senior reporter Ferdinand Omondi brings you the story of hundreds of residents afraid of death in the dark. The dusty village of Mwalufamba in Kwale County gives an impression of business as usual, a people going about their duties unperturbed. But beneath the deceptively calm faces, the fear of death trails people on the streets and into their homes. Shadowy people stalk this village. They've perfected the art of killing and disappearing, their calling card being a trail of razed homes, broken limbs, graves, widows and orphans. Our trip to Mwalufamba was triggered by information of a killing spree that occurred in the period around the general election on March 4th. The images of the chopped up bodies too ghastly to show. At one home, we found this woman lucky to be alive after a harrowing night that left her husband dead and their home reduced to ashes. The events of that night have left her paranoid, and with her killers still at large, she is unwilling to share her ordeal. No kohemaneno gotata shilingi mbili ga bure yeye kila ugaze gazenola gi na benya woga sibaya na benya woga. Only after several minutes of persuasion and a compromise to roll the camera with her face hidden did she agree to talk. Her story begins at 10 p.m. on the night of March 3rd, a day before the election. She was asleep in this house with her husband and 5 children when the assailants struck. Tukasikia tu huko nyuma watu wanasema wa Republican hai kuvunja mlango. Mmoja akasema choma nyumba, mmoja akasema usivunje mlango, anza kuchoma nyumba. Ndio mwingine akasema avunje huo mlango. Ndio nikasikia tu ule mlango tayari unapigwa na nyundo. Instinctively, husband and wife made for the door and pushed back to hold off the assailants in a desperate effort to save their lives and that of their 5 children in the house. Ndio nikawashataa. Baada ya kuwashataa ndio mmoja akasema kumbe ndani kuna wenyewe. Namwambia kuna wenyewe.
Anasema kama kuna mama na mtoto mwambieni atoke nje maana atachomeka. Ndio nikachukua hao nikamwambia watoto wangu tutokeni nje. Ndio tukaanza kutoka nje. Vile napotoka tu tayari akawa anataka kunikata hapa kwa kichwa. Kimbia kidogo napiga kona ndio nikashikwa na mti nikaanguka. Napoanguka ndio akaanza kunikata tayari hichi kichwa. Anaponikata hapa ndio akanikata hapa. Ndio akanikata tena hapa. Ndio akarudi akanikata hapa panga 4. They left her for dead, but she says she somehow managed to crawl to her parents' home some 300 meters away from here, where she fell unconscious. She would later wake up at the Coast General Hospital, where she learned that while her children were spared, her husband was not. Nilikuwa ninaenda sieta, ndio ule daktari nikamsikia akiongea. Anasema bwanake huyu yuko wapi? Ndio mjomba wangu akasema bwanake huyu amemkata shingo. Ndio mimi nikajua kama bwanangu amekufa. The house they lived in was also left in ashes. The man was buried at Serezani, some 3 kilometers from Mwalufamba, where his relative had hived off some land for him. Mzee Saji Matu got the news of his kin's murder that very night. Ameuliwa hapo. Ampasuliwa hizi na hizi, na kapasuliwa hapa utumbo kwa hapa juu. The man was killed on suspicion that he was an informer. He is said to have been targeted for reporting the gang's activities to the authorities. The main suspect behind his killing is his next-door neighbor, who is said to be a branch leader of the infamous Mombasa Republican Council. Jirani wake huwa anawaona pale kwa kambi yao, alafu anapeleka information kwa village chairman. Village chairman anapigia simu chief. Sasa akasema kwamba wakati amewawa huyu kijana na village chairman tutakuwa tunafanya mkutano yetu bila shida. The village chairman in question was also killed that night. Then began an orgy of death. 7 people died that week, and the locals believe the gang is not done. They talk of a list which the gang has drawn up of people it has labeled as traitors, 46 in total, all of them earmarked for killing. Among them is this man, who is part of the neighborhood watch formed to counter the gang threat. List ilipatikana ya majina, sana sana wale ambao walikuwa targeted, asasi wengine tukiwa mmoja wapo, na kikosi kingine cha usalama ambao tunaangalia hali ya usalama vile wanavyokwenda usiku na mchana. Kwa hivyo yote geti yao chifu, tuseme ile chini ya provincial administration, hasa location kutoka machairman mpaka wale ambao wanamonitor security usiku na mchana. Wewe mbona uko kwa list? Kwa sababu ile hali, kwa sababu ya kuangalia hali ya usalama, kwa sababu ukienda against vile ambavyo wanajaribu kulinda mwananchi usiku na mchana, wao wako against ya mama kinyume cha mwananchi, vile anataka mwananchi sisi vile wanavyotaka wao. Wengine washawa na bado tuko kwenye hali ya wasiwasi, kwa sababu ukiwa booked wewe hata kama uko na huru, lakini huru wako bado ni kidogo. The mysterious gang is thought to be residing in forests within Kwale County and beyond. The gang has now resorted to raiding homes for food, money and other stock for their survival. When they call on you, either submit to their wishes or take your chances against a bloodied machete. Ali Juma is a shopkeeper. He is still reeling from the events of a night when the gang broke into his shop and looted it before accosting him at his home at about 1:30 a.m. Unasikia panga papa. Hamka bwana. Kwa jamani kuna nini ndugu zangu? Akaniuliza ndugu yako nanifungua ama kama ufungue nyumba tuchome? Kaambia hata msipate shida, nafungua. Kufungua akasema tupatie pesa. Tulikuwa nimejiandaa kesho yake niende Mombasa kanunue vyombo vya hapa dukani. Nikaotolea 2000 mwanzo wakakataa. Mmoja alikuwa dirishani akasema kata kichwa huyo. Naambia hata usinikate kichwa. Nikawapa 28,350. Sina habari kama hapo ameiba. At 6 in the morning, Juma rushed to the chief to report the incident, but as he passed by the shop, he realized his business premises too had been looted. Wakachukua simu 9,
wakachukua amplifier, wakachukua kamera 2 Sony na Samsung digital, wakachukua bandali 2 za unga, maji, wakagawa sukari, wakachukua majani, sigara. Na kulikuwa kuna 5,000 zilikuwa ziko hapa, nilikuwa ni macha silver pia wakabeba. This new mode of operation targeting the homes and business premises of innocent people, coupled with the alleged list, has made it difficult for people to live here. Many have deserted their homes, fearing for their lives. Others claim they have dug up trenches where they hide for the night. It is especially difficult for the families of the people who are left behind. Fanye nini sasa? Mimi na watoto 5 na sijui nitawafanya nini. Nyumba imechoma, hakuna hata ambacho kimepatikana. Kila kitu amechoma. Sasa ni mtu jirani anipatie kama nguo nivae watoto wangu kama hivyo, na wanataka kusoma, na sasa hata sijui watasoma vipi. Nimebaki ni maskini tu. This village is deceptively calm during the day, but as soon as dusk falls, tension rises to palpable levels as unknown killers come out of the bushes to unleash terror on the locals, and it is not known where or when they would strike. It is said they have a list of people they have branded traitors and intend to kill, but also said they are focused on killing anyone who dares stand in their way. Hayo ndio matatizo, haijulikani, zikawa tuuliwa tu hivi hivi humu. Sina manyaro baba, hata sisi sina nere watu silala wera sisinda goma nyago mimi mwanangu. Kulala ni vile serikali ilianza kufanya msako, ndio mimi nililala, nilikuwa nalala juu ya miti. A distraught community, broken by the brutal murders of their own, now looks to the long arm of the law. Maybe it can shield them from the terrors that have stalked them at night. Lakini vile walileta kampi pale Mwalubamba, at least kidogo ndo nalala. Lakini silali mahali pamoja. Leo ngilala hapa, kesho nalala kwingine kwa sababu mimi mwenyewe naogopa. A contingent of police was deployed to the area to hunt down the gang members, but to date the efforts of the law enforcers have come to naught. In fact, the police themselves have become targets of the gangs around the coast region. Immediately after the shots were fired, the policemen are going chasing the shanties, and 2 of them have already been injured, and they are saying that they have been shot with arrows. The assailants have repeatedly and boldly attacked gun-toting policemen with their machetes, with devastating results. A case in point is the incident in Changamwe, Mombasa, where panga-wielding attackers killed 4 armed policemen on March 3rd. We were about 6. So wakati tunaenda, mimi nikawa nimepita mbele nikiwa na tochi, nikamwambia OCS OCPD, nikamwambia vande ni vizuri tuangalie kwa hii manyumba, hii makioski iko pale, sababu hiyo watu wanaweza kujivisha wapi. Sio kitu kama 50 meters zinaendelea kumulika. Mimi nikakuta watu wamemulika wamelala wapi, nikamwambia afande ndio hawa, na nikawa nimelala chini. Sasa kulala chini pale, hapo ndio wakaanza kuexchangea nini malisasi. Wakati tunaendelea kuexchangea malisasi, wanatumika, sisi tunawapiga. Kukawa kuna timu inatokea pande ile naye inakuja. Hiyo timu ikawa ni timu kubwa. OCPD akasema within row. Tukawa sasa tunageuka tukielekea wapi? So wakati tunakuja, unajua tuwezi kutoroka kienyeji. Tumekuja tunakimbia na wengine hatuko na mbio sawa. Meja akawa sasa bunduki yake hakuna risasi, yangu hakuna risasi. Askari mmoja wa Kenya Police akawa ndiye amebakisha risasi, na bunduki ya huyo naye ikawa ndio imebakisha risasi na haipigi. So unajua hapo tuwezi kuambiana nisaidie na hiyo bunduki, hiyo magazine ikawa ni ile kuchanganyikiwa. Official statistics indicate that the gangs have killed 26 policemen in the last 7 months alone. These attacks are especially rampant in Tana River, Kilifi, Kwale and Mombasa counties. With every attack, the security officers have sounded defiant. We are not fearing anybody. Let them dare us if they think they can disrupt. We are going to ensure that
we crack down on these particular militia groups wherever they are, and we are going to use maximum force, not even minimum force, maximum force. Yet these words have fallen flat in the face of these killers, who the police have so far failed to contain, as the killings continue unabated and the killers get away. Police have insisted that the Mombasa Republican Council is behind these attacks. Indeed, evidence left behind from attacks suggests the involvement of either the MRC or a copycat group, and survivors' testimonies add weight. Walikuja tu akasema wana Republican hai, na akasema si tu sijui pwani si Kenya tu basi, na hawakuniambia we mama nini wala we mama nini, hawakusema tena. Walisema tu pale wanavunja mlango wanasema pwani si Kenya tu, pwani si Kenya tu, pwani si Kenya, mpaka mlango ukiingia ndani. However, national MRC officials have always denied the allegations and accused the police of sloppiness and merely using the MRC as a scapegoat. Ile hali sisi kila siku tunaiambia serikali ijaribu kuchunguza kwa wingi zaidi juu ya matatizo yanayotokea, lakini kwamba lolote linalotokea mara moja kwa moja wanasema ni MRC, na ile hali MRC wanafuata mambo yao kisheria. Tuko mahakamani. Baada ya kesi kutupiliwa mbali, tuliweza kuambia vijana wetu tutulieni mpaka kura zipigwe, baadaye tutarudi kotini, na kweli vijana walitulia. Lakini vijana waliofanya fujo katika sehemu ambazo walifanya fujo, lazima serikali ijaribu kuchunguza ni kina nani, lakini sio MRC. Mimi nakataa. Some observers have also suggested that other gangs could indeed be using the MRC name to front their own agenda. Tusiwe na haraka ya kukimbilia lile kundi. Hatuelewi, labda ni MRC, labda si MRC, lakini jukumu ni serikali kufuatilia na kutuelezea. Kuna wakati ambapo ilikuwa jambo lolote likitokea ni MRC, hata mbwa akimuuma binadamu atambua yule mbwa ni MRC. The timing of the last attacks in Kilifi and Changamwe, a day to the elections, also raised questions of a possible political agenda hidden behind the veil of MRC. Tunadhani kwamba ghasia hizi zilizotokea zilikuwa zimechochewa kisiasa ili kuweza kuingilia yale matokeo ya hapa pwani ya kura. Kwenye kampeni zilizofanywa, ukiangalia kwa Changamwe, Mheshimiwa Hassan Omar alifanyiwa fujo kwenye kampeni yake. Tukija Mombasa, tukimwangalia Shabali alichomewa ofisi yake. Serikali itafuta nani amefanya mambo kama haya, lakini kwa nini moja kwa moja kama ni MRC? Simama wewe! Simama! Simama wewe! The police have been on record saying some politicians and prominent businessmen were being investigated over possible links with MRC. Have these investigations revealed anything? If yes, why the deafening silence? Are these gangs simply too good for the police to catch, or do the waters run too deep for anything to be done? If the policemen themselves, with all their resources, are sitting ducks in this war against killer gangs, how safe is the helpless peasant who depends on the same police for protection? Hauna mbinu ya polisi kuja kutafuta hao watu kuwashika. Ndio mbinu hiyo, lakini hauna njia yoyote sisi. If indeed it is the MRC that is behind the savage murders of many, then they have a long and bloody playbook to read from in their metamorphoses. They are not the first such group with high-minded ideologies to have the virus of wanton violence infiltrate and take over their ranks. The Mungiki once was a group that bathed in a moral agenda, drawing many into its fold. Then, when the government responded with an iron fist, they too would drink from the cup of violence. A bitter harvest would be reaped by the police, the public, and the proscribed group. And it didn't end well for many. If the haze of such an ignominious history has drifted over Kwale, then there may be more to worry about than the air here, already thick with tension. It is evening once again in Mwalufamba, with a mysterious killer gang still on the loose.
the locals have many reasons to be thankful if they live to see the morning light. Ferdinand Omondi, KTN, for Perspective. This week on Your Perspective, we're asking how gang violence can be dealt with once and for all. Here's some of your thoughts. Kwa majina ni Cyrus Nyakundi kutoka USA. Ya kwanza serikali ingefanya ni kuongeza maafisa wa polisi kwa hizo sehemu ambazo kuna ukosefu wa usalama. Alafu kitu kingine ni kutumia njia salama za kupata hizo bunduki wako nazo. Jamhuri Mwangi Gitao. I want to make a point on how to stop gang violence in Kenya. I think the most important thing is for us to, first of all, try and find out the right size for violence, and it's very simple. Poverty is the main cause of the whole thing. The gap between the rich and the poor is another cause. Unemployment, another cause. Bad leadership, mother of all. If we want to stop this, we're going to have to look at it like a river. If you're trying to stop a river, you stop it from the source. So, addressing gun violence, you don't address it with having cops everywhere. What you need to do is address the situations that make people want to do that. And as soon as we do that, then everything else is going to be very easy. So far, as long as unemployment is the largest employer, it's, we're going to even get worse. My name is Steve Wahukaemba. I'm speaking from the Willy Brandt School of Public Policy in Erfurt University, Germany. The question as to how we can curb gun violence in Kenya can be answered in four ways. The first way is policy and legislative changes. We need to enact policy that makes it easier for the police to deal with gun violence, and this means reforms that will make police better trained, better equipped, and better able to fight gun violence much more safely. Remember that you can contribute to the show by sending us your feedback, as well as any ideas that we can focus on in coming weeks. You can tweet us on our show handle at KTN Perspective, or tweet me at John Allen Namu. We'll be putting your week in perspective same time next Wednesday. I'm John Allen Namu. Good night.